parameters also are being captured. That also need to be looked at. Schools where between 50 to 75% is also as part of the SDG. We need to. So these are department wise. Again, the score that I was showing in the earlier. Now these are the district wise. So all the district directors may take note your performance. Of course, relatively we are better with SDG, but within that category also your scores you have to bring it to 100% because SDG goals, as you are aware, by 2030 that we have to be completed. Now this is the periodicity that I was talking about. Mandal level entry on by 5th of every month. So please ensure if it is not done, then we will have to lock it and then we'll have to say that your performance is 0 for the month. District level entry by 8th. HOD and simultaneously the concerned secretaries will be looking at it and closing by 8. Data verification also parallelly will be doing. Analytics will be presented so that dashboard is flowing by 10. Then 10 to 15th. This report will be reviewed by the concerned department ministers, honorable ministers and then concerned secretaries, then also by the Chief Secretary and the Honorable Chief Minister. So please take a note of this calendar of activity. We have given sufficient time. Last 3 months, September this was ready. Last 3 months we have been asking you to provide this data. Now we will be freezing it by December and so then these are the alignments with the goals. As I said, 3 members committee can only change it. Cannot allow the indicators to be changed. Then no modification in between will be allowed. Collectors need to review the KPIs and role based. We have had that flexibility. This is this your performance. And this also will be going in the performance of the Mandal unit and the personnel there. So please keep a track. So thank you. So now this was from my section. Now I'll request my officers to take up mainly RSK functionaries రూపంలో ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇవన్నీ yes thank you ఏ పాయింట్ yes అంటే H2 గ్యాప్ ని ఎలాగా కలెక్ట్ చేయాలని ఫోకస్ పెట్టాలి సార్ ముందుగా జిల్లా కలెక్టర్లందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రైతన్న మీకోసం చాలా బాగా చేశారు. అన్ని జిల్లాల్లో మోర్ దాన్ 60 lakh ఫార్మర్స్ ఈ క్యాంపెయిన్లో ఆ డిస్కషన్స్లో పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు జిల్లాల్లో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కూడా జీబీఏ అనేది కాన్సెప్ట్గా చాలా మందికి ఇప్పుడు ప్రజలకి ముఖ్యంగా రైతన్నలకు కూడా అర్థమైంది. అలాగే December 3rd నాడు ఒక చరిత్ర సృష్టించడం జరిగింది ప్రైమరీ సెక్టర్. ఆ రోజు జిల్లాలో RSK వైస్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ తయారు చేశారు. ఈ రబీకి వచ్చే ఖరీఫ్ అలాగే వచ్చే రబీ 3 సీజన్స్కి యాక్షన్ ప్లాన్. ఇప్పుడు కూడా మనందరికీ తెలుసు రైతులు హర్డ్ మెంటాలిటీతో పనిచేస్తారనేది ఒక నానుడు. ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యంగా వ్యవసాయంలో క్రాప్ ప్లానింగ్ మీద చాలా ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది. దానికి బీజం మనం ఈ రైతన్న మీకోసం క్యాంపెయిన్లో December 3rd నాడు అన్ని చోట్ల అన్ని RSKsలో కూర్చున్నారు. క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్లాన్ ఆఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ కలెక్టర్స్ రీవిజిట్ చేయాలి. బట్ అన్ని చోట్ల యాక్షన్ ప్లాన్స్ వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ సెషన్కి సంబంధించి అవర్ ఎండివర్ ఇస్ సబ్ సెక్టర్ వైజ్ 4 సెక్టార్స్ వైజ్ H2 ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ H1 అచీవ్ చేసాము. ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా ఎక్కువ ప్రైమరీ సెక్టార్లో Q1 Q2 రిజల్ట్స్ రావు. అందుకని H2లో ఏం చేయాలనేది హార్టికల్చర్లో H1 అచీవ్మెంట్ ఇందులో ముఖ్యంగా టాప్ 5 వైఎస్ఆర్ జిల్లా, గుంటూరు, అనంతపూర్, నంద్యాల, ఈస్ట్ గోదావరి బాగా చేశారు ఈ జిల్లాలో. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 80% ఆఫ్ ది జీవీఏ ఈ 15 డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వస్తుంది. 1,40,000 కోట్లు ఈ 15 జిల్లాల నుంచి వస్తుంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో మేము ఈ 15 జిల్లాలని ఫోకస్ చేస్తే మనకి మోర్ దెన్ 80% ఉంటాయని చెప్పి సెంటర్ వైజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు.
ఇది ఈ 80% ఆఫ్ ది H2 అంటే ఇప్పుడు మనం అచీవ్ చేయాల్సిన H2 టార్గెట్లో 80% ఈ క్రాప్స్ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది రాష్ట్రంలో. ఈ 22 క్రాప్స్ ఇందులో స్టార్టింగ్ విత్ బనానా గివ్స్ us 31,656 crores. It accounts for almost 18% of the whole horticulture GVA. అలాగే నెక్స్ట్ చిల్లీస్, తర్వాత మ్యాంగో, తర్వాత జాస్మిన్, మల్లెపూలు అనేది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇది 10,749 కోట్ల జీవీఏ మనకి మల్లెపూల ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు, కానీ మన ఏపీస్ అఫీషియల్ ఫ్లవర్ ఇస్ ఉంటుంది. సో అది ముఖ్యంగా కృష్ణా జిల్లాలో ఇది బాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే టొమాటో గివ్స్ us 9,573 crores. జస్ట్ టు గెట్ an overview, ఈ వీటి మీద ఈ 22 క్రాప్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయగలిగితే ఇందులో మనకి కోకోవా ఉంది, కోకోనట్ ఉంది, ఆయిల్ పామ్ ఉంది. వీటి మీద మనం ఫోకస్ పెడితే ఖచ్చితంగా మోర్ దెన్ H2, మోర్ దెన్ ది మీ జిల్లాలో ఇప్పుడే చెప్పినట్టు రైతు మీకోసంలో 3 క్రాప్స్ కి క్రాప్ ప్లానింగ్ మనం ఎక్సర్సైజ్ అన్ని RSK లెవెల్లో చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే RSK స్థాయి అధికారులు కూడా ఈ సమావేశం చూస్తున్నారు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఫీట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ పని చేసేది ఈ RSK స్థాయిలో మన VAS, VHS, అలాగే ఫిషరీస్ వీళ్ళు యాక్చువల్ గా మన టార్గెట్స్ ఈ GVA అనేది అచీవ్ చేయడం వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతుంది. సో హౌ డు వాళ్ళకు ఈ నంబర్స్, అదే విధంగా ఆ నంబర్స్ ఏ విధంగా ఇట్ ట్రాన్స్లేట్ యాక్షన్ ప్లాన్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి. 300 కోట్లు GVA మీ RSK టార్గెట్ ఉంది, అది అచీవ్ చేయడం అంటే అది ఎవరికి అర్థమయ్యే భాష కాదు. కాబట్టి ఆ 500 ఎక్కడి నుంచి ఇలాగా ఆ GVA అంటే ఏంటి అనేది ఆ విధంగా మనం హార్టికల్చర్కి అన్ని 4 సెక్టార్స్కి మేము తయారు చేయడం జరిగింది. అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక జిల్లా తీసుకుందాం, అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకుంటే ఇందులో స్పెసిఫిక్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వేర్ దేర్ ఇస్ మోర్ దెన్ 100 it has been issued the 425 9,000 crores అంటే more than 26 కి మనం 10,772 కోట్లు టార్గెట్ అది ఏ విధంగా అంటే ఫ్రూట్స్ ద్వారా, వెజిటబుల్స్ ద్వారా, ఫ్లవర్స్ ద్వారా మనం ఈ ఏరియాస్ క్రాప్ ఏరియా అండ్ 25 లో ఎంత ఎక్స్పాండ్ చేయాలని జరిగింది. అలాగే రైతన్న మీకోసం క్యాంపెయిన్ లో ఏదైతే యాక్షన్ ప్లాన్ 3 పంటలు ఎలా తయారు చేసామనేది 26-27 GVA దాన్ని 12,262 కోట్లు అన్నమయ్య జిల్లా 10,000 ఈ సంవత్సరం, నెక్స్ట్ ఇయర్ 12,263 crores. ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ నంబర్ ఇచ్చి మీరు అచీవ్ చేయడం అనేది కాకుండా ఇప్పుడు RSK స్థాయిలో అధికారులు కూడా అర్థమయ్యేలాగా ఈ 12,263 కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, దాన్ని హార్టికల్చర్ వరకు విపులంగా ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ లో ఏరియా ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ టొమాటో, మెలన్స్, ఇది వాటర్ మెలన్, చిల్లీస్ అండ్ ఫ్లవర్స్ 6,747 హెక్టార్లు మనం చేయగలిగితే 575 కోట్ల GVA వస్తుంది. అలాగే మైక్రో ఇరిగేషన్, ఫర్టిగేషన్ ఇది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ త్రూ ట్రెల్లిసింగ్, టొమాటోలో ట్రెల్లిసింగ్ యాడ్స్ వాల్యూ టు ది ప్రొడక్ట్. అలాగే బనానాలో ఫ్రూట్ కేర్, మ్యాంగో ఇవి చేస్తే మనకి 110 crores GVA వస్తుంది. అలాగే పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ హార్టికల్చర్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 50-20% అది మనం తగ్గించాలి. దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హౌసెస్, కోల్డ్ రూమ్స్, రైపనింగ్ ఎక్కడ మనకి ఇంకా కొద్దిగా మైనింగ్ ఇస్ పెండింగ్ ఉంది, దాంట్లో ఏమైనా ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీ ఏమైనా చేయాలో అది కూడా మీరు రీచ్ చేయండి. అలాగే ఈ క్రాప్ వరకు ఆటోమేటికల్లీ రబీ 2025-26
and ఏ mostly it is a 25-26 ఇచ్చాం పపాయ MSME registration as well as the employees 26-27 the FPOs ఏ are విధంగా focus ఉంటుంది చేయాలి. That is also my side. 7094 Thank you. పెరుగుతుంది ఎక్స్టెంట్. అలాగే 26-27 రబీ కూడా ఏ విధంగా అంటే ఇవాళ రబీ పపాయ 673 హెక్టార్లు ఉంటే మన నెక్స్ట్ ఇయర్ వీఆర్ లుకింగ్ అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇట్ షుడ్ గో అప్ టు 1000 హెక్టార్స్, ఆల్మోస్ట్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ పపాయ. అలాగే మెలన్స్ 195 నుంచి 282 రావాలి. టొమాటోస్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే టొమాటోస్ లో చాలా ప్రైస్ వోల్టిలిటీ చూస్తున్నాం. అందుకని ఈ విధంగా ఇది రైతులతో డిస్కస్ చేసి తయారు చేసిన ప్లాన్ ఇట్ కెన్ చేంజ్. తర్వాత కూడా దీని మీద చర్చ జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఖరీఫ్ వచ్చేటప్పుడు దీని మీద కూర్చుని మళ్ళీ we will see whether ఈ planning, ఇంకా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది అని అంటే అప్పుడు ఉన్న రేట్లు అప్పుడున్న జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ అన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని tourism and మనం housing ఈ and క్రాప్ ప్లానింగ్ actually presentation time protocol 30 is already over. KPIs చాలా విపులంగా వ్యూస్ Honorable Chief Minister, sir. ఇది Honorable హార్టికల్చర్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఇవి కొన్ని Sir, డేటా honorable ఎంట్రీ ministers, ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. పర్టికులర్లీ colleagues and collectors. Sir, ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఆల్రెడీ పీయూష్ కుమార్ గారు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనకు ఫస్ట్ హాఫ్ లో చూస్తే సార్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ హెస్ గ్రోన్ బై 11%. సో సర్వీసెస్ సెక్టర్ లో మేజర్ అనేది ఒకటి టూరిజం, ట్రేడ్, హోటల్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, రెస్టారెంట్స్. ఇట్ హెస్ గ్రోన్ బై 13%, రైల్వే 6%, ట్రాన్స్పోర్ట్ 7%, కమ్యూనికేషన్ 12%, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ 10%, and real estate 13%, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 5%. సర్వీసెస్ సెక్టర్ లో టూరిజం అనేది మనందరికీ తెలుసు, మాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటర్. అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ వీ హావ్ బీన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ 45% గ్రోత్. సో రిమైనింగ్ హాఫ్ లో మనం చేయాల్సింది 55% గ్రోత్. అండ్ ఫార్చునేట్లీ ద రిమైనింగ్ హాఫ్ వి ఆల్వేస్ నో టూరిజం లో మనకు సెకండ్ హాఫ్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ద సెకండ్ క్వార్టర్ ఈస్ బేసిక్లీ రైనీ సీజన్, మాన్సూన్ సీజన్. సో నౌ దిస్ two quarters, particularly September, December, and January to March is the main tourist season. Main events will also be conducted here. Now coming to the policy initiatives which the tourism department has taken, and I'll be mentioning the what action points needs to be taken by the collectors. We have come up with the tourism policy, the land allotment policy has been announced, employment policy has been given, issued the guidelines also, and we have also issued the homestay policy and caravan policy and adventure tourism guidelines. Now coming to the initiatives, one thing I'm happy to inform that as on June 2024, we had total in terms of 5-star and other classified hotels, 3-star and above, we had total 4,508 rooms in the state as on June 2024. But now what we have sanctioned in the last 1 year since the announcement of the policy is 27 hotels with 4,597 rooms. So it only shows that given the right leadership and the right policy, if it is there, how much can be achieved. So within 1 year, almost 4,597 rooms have been sanctioned, out of which already 3 hotels have been inaugurated, 10 are under construction, and Honorable CM and Ministers will be laying the foundation for another 10 hotels in the first or second week of January. So with this, all the hotels will be rounded. The homestay policy has been launched, so already the portal is live. So collectors, we will request them to see that the more and more homestays are enrolled in that. Caravan policy also we have introduced, and now caravans are getting registered in Andhra Pradesh for the first time. And about 7 hubs and 25 thematic circuits has been announced, and there are 8 Government of India projects which we have secured the funding. I'll be mentioning in the next slide. And the experience centers, which 8 to 10 centers in the first phase, we are taking up. I'll be mentioning collectors need to focus. So livestock maniki main year-long events calendar has been planned, and particularly from January to March now. This is the season of the events. So all collectors have to plan for the events. Adventure sports and house sports permissions also has been given. Now, coming to the action points for the collectors, which is most important. First, of course, we'll be requesting the collectors for the land. As you know, Honorable CM has been insisting for the prime land because, as you know, industry may come up anywhere, but hotels and all can come up only in prime locations. So, district collectors are requested to identify the prime lands, revenue lands, even if the lands belong to other departments which are not being put to use, irrigation, R&D and others. If they are offered to us, we have a transparent
land allocation policy now. We publicize all the lands in our website and we ask the potential investors to apply. And then based on the net worth, the experience, etc., we allocate the land to them for hotel resorts. So particularly Tirupati, there's been excellent response. Visakhapatnam, Sri Lanka, Bapatla, now it's upcoming area, excellent response has been there. For other districts also, I would request you to please identify the land parcels within the district so that we can request investors to come. And then of course, the ones the lands are identified, they have to validate it to EPTA, and then permissions, etc., you have to follow it up. Legal cases, particularly Visakhapatnam, Tirupati, because the land's huge potential is there. There are certain legal cases. I would request collectors to please sort it out. And then also grounding of the various projects. Then GOI projects we have got 8, particularly Bora Caves, Sri Lanka we have, Simachalam we have, Anavaram we have, Gandikota we have, Akhand Godavari in Rajahmundry, Ahobilam and Nagarjuna. So I would request collectors, these are all time bound, we need to complete by June of next year. Please see that these projects are completed. District Tourism Council meetings please hold on a regular basis. And events is one thing I would request collectors to particularly focus. Here I would appreciate the efforts made by NTR collector. They organized Vijayawada Utsav on a grand scale. They formed a society for vibrant Vijayawada along with the honorable MPs, honorable MLAs, the civic society, and then they were able to mobilize funds, involve the public and organize in a grand manner. Similarly now Vishakha Araku Sky, Sea to Sky Festival is coming. Similarly Gandikota Utsav is coming, Flamingo Festival is coming, Avakai Literary Festival is coming. So all these festivals, I would request collectors to please organize the on a grand scale by involving the local people and also the local public representatives on the lines of Vijayawada. Experience centers which we are developing in main locations, whether it is Kondapalli or it is Kuchipudi or it is Jikopaka, etc., Mangalgiri, Sadi and all. So please see that these experience centers are completed and then containers registration for homestays and Taiwan. So please promote in a big way. So this is as far as the tourism is concerned. Now coming to the housing sector, as you know, the housing sector also contributes in a big way. The construction sector has grown by about 10.6% as far as the construction is concerned. Coming to the housing in Andhra Pradesh, you know about 18.6 lakh houses were sanctioned. 6.7 were completed in the previous regime since 2015 onwards. But I must congratulate the collectors. 3 lakh completion houses program has been conducted in a grand manner. As of now, 3.1 lakh houses have been completed and another 5.68 lakh houses are under progress. So basically under PMEY Urban BLC program also 14,000 houses have been sanctioned now. So this also need to be grounded. And PMEY Gramin also now the survey has been taken. Basically, the Honorable Chief Minister's focus is that by 2029, every individual should have a house site and a house. So therefore, now under PMEY Gramin, the Awas Plus app has been given, and including the earlier NTR pending houses which are there, they all have been enrolled in this. So about 10 lakh houses have been enrolled. So we need to ensure that this verification is completed, and Government of India is expected to sanction these houses in the month of February, so that we will ensure that all eligible houses are completed. This is the district wise as far as the progress of housing is concerned. Some districts are performing well, basically Chittoor, Srikakulam, Ankampalli, Vijayanagaram and West Godavari. The districts which need improvement are ASR, NTR, Guntur, Bapatla and Krishna. They need to improve in case we have to achieve the targets. And Honorable CM has set a target of 5 lakh houses to be completed by Yugadi, that is March 19th, 2026. So we have hardly just about 3 months time left. So these are the district-wise targets. These are all in progress houses. So I think if collectors regularly focus, all these houses can also be completed. So district-wise targets have been given. There are certain best practices of the department which the collectors have taken up. One is total housing demand has been target for is 65,000 arrived at by a robust data driven system along with RTGS, along with GSWS. So all data has been linked, and this is to ensure that all eligible have been covered. We would request that they should be published in the village and ward level so that no eligible person is left.
And also we are now sending SMS focus alerts districts, in Telugu ఈ to all 17 the జిల్లాల్లో people, so that they have got contributes the to payment. 80% of the GVA. And quality అందులో control ముఖ్యంగా through మనకి నెల్లూరు, third party quality control 6,082 agency has been introduced. crores, We see that it is completed. achieve చేయాలి. Honorable CM was kind enough to announce additional financial ఇవి assistance ముఖ్యంగా of 50,000 crop to వారీగా SC, maize, black STs gram, and also to paddy, the minorities jawar, in the program held in horticulture. Raichoti. So ఇందులో, it has been extended. Please see ఏం that they strategies make use of this ఉపయోగించాలనేది additional indicate చేయడం facilities and complete the houses. నెల్లూరు ఒకటి And the ఒక last is the action points example for గా, case collectors. study So గా please focus action on plan completing తయారు the చేశాం. 5 lakh houses by 600, Yugadi. And other is to 646 కోట్ల ensure రూపాయలు that stage and ఇంకా material achieve చేయాలి. reconciliation is ఈ done for all the ఏ houses which విధంగా have been చేస్తాం, taken దేని మీద, and also the quality for rectification example, is done. paddyలో And this list of already beneficiaries whom we have 62% added the data, they need to be displayed crop at the village, sowing at the gram last year panchayat to level, compare చేస్తే municipal పెరిగింది level, so that నెల్లూరులో because no of eligible availability of person water. is left So, behind. ఈ విధంగా And 100% mainly verification of RSK Awas Plus has to functionaries be అర్థమయ్యే completed. And also under the రూపంలో positive ఈ action public plan ఇవన్నీ కూడా perception, తయారు housing department Thank is you. lagging behind. There have been certain complaints. It has improved in the last month, but please focus so that there are some certain complaints I think industry related to sector, the yes, sir. performance of the engineering assistants and also We can go back to non-payment. They should be 20, ensured that it is yes, done. industry And sector, also yes. conduct fortnitely field visits Sir, and good afternoon, interaction sir. with the Honorable beneficiaries. CM, So please focus on this. As and all the this is one colleagues area, in both the housing and collectors. tourism, Next slide. which contribute to the Sir, GSTP I have and only also 3 provide points to maximum tell to the employment, collectors. which is the Like priority. we of already the- discussed in the Thank collector you. conference, మనము సెప్టెంబర్ collector conference లో చేసినట్లు Sir, now మనకు ఇండస్ట్రీ సెకండరీ సెక్టర్ అనే జీబీ అనేది ఈ 4 హెడ్డింగ్ లో బ్రాడ్ గా వస్తుంది. వన్ ఈస్ ఆన్ ది మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్. దీనిలో ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ డిస్ట్రిక్ట్స్ లైక్ ప్రకాశం అదర్ పీపుల్ విల్ బి కాన్ట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ వేర్ ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్. ఆ ప్రొడక్షన్ కూడా మీరు డేటా సిస్టమ్ ఇచ్చారు. The production is from the Indian Bureau of Mines and also from the Department of Mines వరకు. So మన ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఈ పర్టికులర్ జీబీఏ వాల్యూ పెరుగుతుంది. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వరకు మళ్ళీ నేను మీకు చేసుకొని on the electricity, gas and తర్వాత water ఏ supply, విధంగా మీరు it is improve also based on the కావాలో production. దానికి కూడా ప్రయత్నం So, చేస్తూనే district మీకు level, we ఏదైనా have to ensure the supplies and అదే కాకుండా the సమర్థించుకోవడానికి 2 point which is ప్రయత్నం important for చేస్తున్నావు? you is manufacturing School-కి and వెళ్ళావా? construction. నువ్వు నాకు టాటా చెప్పావు కదా Slightly. నాకు స్కూల్కి వెళ్తున్నాను First of all, ఈ manufacturing and అందరూ construction ఉండాలి. లో ఇవాళ చెప్పలేదే how it is calculated broadly is like this. We have Agriculture Government of India, Huh? Ministry of Corporate Affairs లో Mainly మన 35% స్టేట్ లో ఉన్న అన్ని agriculture కంపెనీస్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉంటాయి. సో వాళ్ళు రెండోది రిజిస్టర్ అయిన కంపెనీస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఒక యాన్యువల్ Industry. ప్రొడక్షన్ డీటెయిల్స్ అదర్ వాల్యూ మూడు సర్వీస్ సెక్టర్ ఏం మళ్ళీ గ్యాప్ ఉంటుందంటే దాని ఆల్మోస్ట్ లైక్ 87% నేను ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఇది రిజల్ట్స్ వస్తానే పరీక్షలో పాస్ అయినప్పుడు మార్కుల కోసం ఎట్లా వెయిట్ చేస్తారు అట్లా వెయిట్ మళ్ళీ ఏం మిస్ చేస్తూ అవుతుంది, ఉంటాం. ఆ విషయం మిస్ అయ్యేదాన్ని కూడా అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ 3 నెలల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పరీక్షలు బాగా సో ప్రిపేర్ మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే మన రాసిన జిల్లాలో తర్వాత రిజల్ట్స్ కోసం ఉన్న వెయిట్ చేస్తాం. యూనిట్స్ ఎంఎస్ఎంఈగా ఉంటే తప్పనిసరిగా దానికి dates fix చేసాం. రిజిస్టర్డ్ అంటారు ఉద్యమ పోర్టల్. దేశంలో ఫస్ట్ ఎందుకు ఉద్యమ పోర్టల్ ద్వారానే దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ది Every quarterly స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ GSTP ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దే విల్ డూ ది యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ద చేస్తున్నాం as an ఇండస్ట్రీస్. దాని ఎక్స్క్లూసివ్ గా యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ చేయడం లేదు. అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ని ఒకటి చేస్తారు. ఇట్ కమ్స్ టు దీనివల్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ నెలలో ఈ సర్వీసెస్. సో క్వార్టర్లో మనం కలెక్టర్స్ ఏం సెకండ్ చేయాలంటే మీ క్వార్టర్లో జిల్లాలో ఉన్న 11.28% సర్వీస్ సెక్టార్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. యాజ్ వెల్ as ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ సెక్టార్స్ ఒక్కరు కూడా 12.05% తప్పనిసరిగా ఈ ఉద్యమ పోర్టల్ రిజిస్టర్ కావాలి. contribution అయితే అప్పుడు ఏమవుతాయంటే మనకు దట్ ఈస్ సెకండ్ ఈ హైయెస్ట్ ఈ ఈరోజు 17.11 వాళ్ళు యాన్యువల్ సర్వే అంటే వెళ్తారు 17% రావాలంటే దే విల్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాపోలేట్ ద మనం డేటా. చేయాల్సింది యాజ్ ఆన్ టుడే 41% చేయగలిగాం, ఇంకా 51% చేయాలి. ఆల్వేస్ సెకండ్ క్వార్టర్లో ఎక్కువ జిఎస్టీపీ వస్తుంది అగ్రికల్చర్ కానీ మిగిలిన సెక్టర్స్లో. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీ జిల్లాల్లో కూడా మీకు అందరికీ ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఏ సెక్టర్